class 11 physics. This is for HSC, CBS and ASC class 11. And we are seeing the chapter 2, units and measurements, and today we see significant figures. Significant figures, that is class number 3, P3. So the first question is, what are significant figures? What are significant figures? They are number of digits. You write as digits. They are number of digits usually to express a quantity with precision. The position of decimal is discarded. In noting the significant figures, the precision in a measurement is large if significant digits are large, figures are large. There are number of digits used to express a quantity with precision. The position of decimal is discarded. In noting the number of significant figures, the precision in a measurement is large if significant figures are more. ഒരു സംഖ്യയിലെ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ്, ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്താണ്, അതാണ് ചോദ്യം. അത് ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ്. എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിക്കും, അതിന് എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് ചില റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയിൽ, ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ, ഒരളവിൽ എത്ര ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ആ അളവിൻ്റെ കൃത്യത, സൂക്ഷ്മത കാണിക്കും, പ്രിസൈസ് നേച്ചർ കാണിക്കും, പ്രിസിഷൻ കാണിക്കും, ആക്യുറസി കാണിക്കും. അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം. Significant figures are number of digits used to express a quantity with precision. And now you see an example here. This example illustrates the number of significant figures. You look here, significant figures. It is written, a number is written here, 0.00003400. In this case, the first four zeros are not significant because they are coming after decimal point, and before decimal point there is no number. If there is no number, the figures coming after decimal point, the zeros coming after decimal point are not significant. 3 and 4 are significant numbers, and the zeros after 4, at the end there are 2 zeros, they are also significant. Zeros after non-zero number in decimal are significant. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് നമുക്ക് 10ൻ്റെ പവർ, ഇഫ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി നമ്പർ ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് 10, then that zeros we do not consider. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0.00003400 സംഖ്യ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ദശാംശത്തിന് ശേഷം ഒരു 4 സീറോസ് ഉണ്ട്. അവ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല. എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡെസിമൽ ലെഫ്റ്റിൽ സീറോയ്ക്ക് പകരം സംഖ്യ വരണം. സീറോയ്ക്ക് ഒരു സംഖ്യ വന്നിട്ട് മറ്റു ഡിജിറ്റ് വന്നിട്ട് ആ സീറോസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് മുന്നിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന സീറോസ് എടുക്കത്തില്ല. 3, 4 എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സീറോസും കണക്കിലെടുക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. 1-2 എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഏതായാലും മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതുകയാണ്. അതിനകത്തുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ്. Some examples are given below, and there are significant figures. We can mark how many figures are there. Find the number of significant digits in the following quantities. Number 1, 0.007 centimeter square. There is only one digit, one significant figure, because the zeros are insignificant. 8.64 10 to 3. 10 to 3, there are 3 zeros that we do not take into account. Therefore, there is only 3 figures. 2370. This can be written as 237 into 10 raised to 10. So last zero is not considered. 237. So 3 significant figures. And in the following case, 6.320. That is, the zero is coming after number, after decimal point. So that will be taken into account. So there are 4 significant figures. അപ്പോൾ കൊണ്ട് സംശയം വരുന്നത് ഇതാണ്, നാലാമത്തതിൽ 4 ഫിഗേഴ്സും ഈ മൂന്നാമത്തിൽ 3 ഫിഗേഴ്സ് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ 2370 നമുക്ക് 237 ഇൻറ്റു 10^1 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ആ സീറോ എടുക്കത്തില്ല. ഇവിടെ മറ്റൊരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് സംഖ്യ വന്നിട്ട് സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ
വേർഷന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദർ ഈസ് സം difference in some textbooks. Next, find the number of digits, significant digits in find the number of significant digits in 102, that is 3. In 102,000, last 3 zeros we can write as 10 raised to 3. So here only 3 figures. Next question, what is the which of the following measurements are accurate? This is a multiple choice question. Here 4 choices are given. We have to select the correct one. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 4 അളവിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ്? വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ്സ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ്? എ 7.000 centimeter. The digits are written here. The number of significant figures I have written. The choices are 7.000 centimeter, 7.00 centimeter, 0.0007 centimeter, 0.0070 centimeter. In the first case, there are 4 significant digits. In the second, there is only 3, third 1, and the fourth one 2. So, the maximum number of significant figures, are in the choice A. So, it is the most accurate. It is correct. A is the choice. Next question. The answer is explained. The first quantity, that is 7.000, has the largest number, 4 significant figures, so it is most accurate. Next question. The length L, breadth B, and the thickness T of a rectangular sheet are given. It is equal to 4.234 centimeter, meter. You read as meter. And B is equal to, breadth is equal to 1.005 meter, and thickness equal to 2.01 centimeter. The two readings are in meter. The third one is in centimeter. Find the volume of the sheet. Correct to 3 significant figures. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് 3 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിന് കറക്റ്റാക്കി പറയണം. L is equal to 4.234 meter, B is 1.005 meter, T is 2.01 meter. And when we calculate, the units should be in meter, all units. So centimeter, we have to convert into meter by multiplying it by 10 raised to minus 2. So we get 0.0201. ഈ 3 റീഡിങ്ങിൽ അവസാനത്തെ റീഡിങ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ്, അത് മീറ്ററിലാക്കണം. സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററാക്കാൻ 100 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. ഡിവൈഡ് by 100 in order to convert a centimeter into meter. So volume is LBT 4.234 into 1.005 into 0.0201 multiply using a calculator, we get 0.085528 centimeter cubed. Volume is centimeter cubed, meter cubed. Volume is meter cubed. And when we correct it for 3 significant digits, we get 0.0855. In this answer, there is only 3 significant figures. Another question, a similar question. The length L, breadth B, and thickness T of a rectangular sheet are L 8.3 meter, B is 0.2 meter, and L is 0.5 meter. Find the volume corrected to 2 significant figures. Answer, B is LBT, that is 8.3 into 2 into 0.5, 0.83. 0.83 meter cubed, and there is only 2 significant figures. Next question, how many significant figures are in the following? 0.0025, 208, 5005, 126.00, 500.0, 2.0034. So in the first case, there are 2 figures, in the second 3, in the third 4, and the fourth 126.00. 126
100, we can write as 126 into 10 raised to 2. So those two zeros, 10 raised to 2, those two zeros are not significant. There is only 3. In the next question, 500.0, all are significant because a decimal point is put to there. All are significant, therefore 4. The last one, there are 5. The answer is marked below. In the first case 2, in the second case 3, in the third case 4, in the fourth case only 3, in the fifth case there is 4, in the sixth case there is 5. Now we see some questions from the previous class. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അതിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒക്കേഷണലായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. യു റീഡ് ഇറ്റ്. Sometimes there may be a question like this in the question paper for your board examination. Define 1 meter. It is a length equal to 1650763.73 wavelengths in vacuum of radiation corresponding to a transition between 2p10 and 5d5 levels of krypton atom of mass 86. Krypton 86-ൻ്റെ ഒരു റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ട്രാൻസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസിഷൻ നോട്ട് ചെയ്യുക 2p10 to 5d ലെവൽ. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ആ വേവ് ലെങ്തിന് ഇത്രയും മടങ്ങ്, ആ മുകളിൽ കാണുന്ന സംഖ്യ അത്രയും മടങ്ങാണ് 1 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നേരത്തെ 1 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റിനം റോഡിൻ്റെ ലെങ്തായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. കാരണം വേവ് ലെങ്ത് യൂണിവേഴ്സിൽ അവൈലബിളാണ്. അതുകൊണ്ട് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ വേവ് ലെങ്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 1650763.73 ലാംഡ ഓഫ് krypton 86 radiation when electron transition is from 2p10 to 5d5. Define 1 kilogram. അപ്പോൾ ഇത് എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റിൻ്റെ ചില ഡെഫിനേഷൻസാണ്. ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ what is 1 kilogram? It is a mass of international prototype of a kilogram of specific platinum iridium alloy cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures at Severs near Paris. പാരീസിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഇറിഡിയൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ തൂക്കമാണ് ഈ 1 കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഈ ലെങ്തിനുള്ള പ്ലാറ്റിനം റോഡും അതുപോലെ ഈ മാസിനുള്ള പ്ലാറ്റിനം ഇറിഡിയം സിലിണ്ടറും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മാസ് അതിനെയാണ് 1 കിലോഗ്രാം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡിഫൈൻ 1 സെക്കൻഡ്. ഡിഫൈൻ 1 സെക്കൻഡ്. ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അത് നമ്മളൊരു വൈബ്രേഷൻ, ലൈറ്റ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ 9192631,770 times the periods of radiation corresponding to the transition of 2 hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom. അപ്പോൾ cesium-133 ആറ്റം അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ്റെ സമയത്തിന് ഇത്രയും മടങ്ങാണ്. cesium-133 ആറ്റത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷണൽ ടൈമുണ്ട്, വൈബ്രേഷണൽ പീരീഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇത്രയും മടങ്ങാണ് ഈ കാണുന്നത്. അത് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ it corresponds to the transition between 2 hyperfine levels of ground state of cesium-133. cesium-133യുടെ ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ 2 hyperfine levels of ground state of cesium. അതിനൊരു ടൈമുണ്ട്. ആ ടൈമിൻ്റെ ആ കാണുന്ന സംഖ്യ അത്രയും മടങ്ങാണ് 1 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സീഷ്യം ആറ്റം വൈബ്രേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഗീവ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് മീറ്റർ. യു നോ ലൈറ്റ് ഇയർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് taken by light to travel
distance traveled by light in the time of 1 year. Light year we write as Ly. It is a distance traveled by light ray in 1 year. Give the relationship between light year and meter. One light year is 9.467 into 10 raised to 15 meter. അതായത് ലൈറ്റ് പോകുന്ന സ്പീഡ് 3 into 10 raised to 8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത്രയും മീറ്റർ പോകും. അപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡ് 10 സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം. ഒരു ദിവസം, ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ലൈറ്റ് പോകുന്ന ദൂരം, അതാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ. 9.467 into 10 raised to 15 മീറ്റർ. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ടൈമായിട്ട് വിചാരിക്കരുത്, ഇത് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. അടുത്ത, റൈറ്റ് ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ ചൂസിങ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലെങ്ത്. ഈ ലൈറ്റ് വേവിനെ, ലൈറ്റ് റേയെ നമ്മൾ ഈ ലെങ്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ലൈറ്റ് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? Right, two advantages in choosing the wavelength of light radiation as a standard of length. Number one, it does not undergo any change with the place. സ്ഥലം മാറിയാൽ ഈ വേവ് ലെങ്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല. The wavelength of light is not affected by time and environment. സമയവും പരിസ്ഥിതിയും മാറിയാലും ഈ വേവ് ലെങ്തിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. അതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ എർത്തിൽ, മൂണിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ലാംഡ സെയിമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്രസ് 1 പാർസെക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇയർ. ഈ പാർസെക്കിനെ ലൈറ്റ് ഇയറിൻ്റെ ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വളരെ കൂടിയ ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ വരുന്ന ടേമുകളാണ് ലൈറ്റ് ഇയറും പാർസെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലൈറ്റ് ഇയറിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയാണ് പാർസെക്. എന്താണ് പാർസെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഈസ് പാർസെക്? അത് റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാർസെക് ഈസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് 1 astronomical യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് സബ്ടെൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ 1 second അറ്റ് എ പോയിന്റ്. ഈ 1 AU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 astronomical യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും. അത് എർത്ത് സൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എർത്ത് സൺ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് 1 astronomical യൂണിറ്റ്. അത് 1.5 into 10 raised to 11 മീറ്ററാണ്. ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് 1.5 into 10 raised to 11 മീറ്ററാണ്. അത്രയും നീളമുള്ളൊരു ആർക്ക് ദൂരെ ഒരു പോയിന്റിൽ 1 second ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ, അതായത് ആംഗിൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഡിഗ്രി, മിനിറ്റ്, സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഒരു ആങ്സ്ട്രം ലെങ്തുള്ള ഒരു ആർക്ക് അകലെ പോയിന്റിൽ ഒരു 1 second ആംഗിൾ സബ്ടെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ ആർക്കിൻ്റെ റേഡിയസ്, അതാണ് പാർസെക്. പാർസെക് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് an arc of length 1 astronomical unit that subtends an angle of 1 second at a point. And parsec is found to be 3.08 into 10 raised to 16 meter. So, and 1 light year is 9.46 into 10 raised to 15 meter. So, dividing 1 parsecond by 1 light year is 3.08 into 10 raised to 16 by 9.46 into 10 raised to 15. That is 3.26. Cross multiplying 1 parsecond is 3.2 light year. The meaning is parsec is 3.26 times the light year. Here there are some short answer questions. Name the fundamental unit of length in SI system. It is a very simple question. It is meter. Name the fundamental unit of mass in SI system. It is kilogram. Name the fundamental unit of time in SI system. It is second. Name 2 types of mass, gravitational mass and inertial mass. That we see later. Name 2 types of mass, inertial mass, gravitational mass. Inertial mass, gravitational mass. Number 5. How many times is a kg larger than a milligram? 1 kg is 1000 gram. 1 gram is 10 raised to 3000 milligram. 1 kg is 1000 gram. 1 gram is 1000 milligram. So 1000 into 1000, 10 raised to 6. 1 kilogram is 10 raised to 6 milligram. All answers are written below. The first one is meter, second one is kilogram, third is second, 4. The 2 types of mass, inertial mass and gravitational mass, and 1 kg is 10 raised to 6 milligram. Next simple questions, 5 numbers. How many times is a millisecond larger than a microsecond? Milli എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 raised to -3, micro 10 raised to -6. So
1 microsecond is 10 raised to minus 3 millisecond, or 1 millisecond is 1000 microsecond. Name the physical quantity whose unit is light year, this distance, length. What is the unit for measuring wavelength of light? It is meter, or you can write angstrom unit or nanometer. Name the unit of measuring nuclear radius. That is Fermi or femtometer. Name the unit for measuring nuclear cross section. That is barn, BARN, barn. The answers are written below. The first answer is 1 millisecond, 10 raised to 3 microsecond. The second, light year distance. Unit of wavelength is meter or angstrom or nanometer. Then Fermi, the nuclear radius we express in Fermi, and the nuclear cross section we express in barn. 1 barn is equal to 10 raised to minus 28 meters square. That is all with your third lecture on class 11 physics. Thank you very much.